ஓகே கைஸ், ஒரு குவிக் வீடியோ என்னென்னா, உங்களோட PS4 PS5 கேம்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் டைரெக்டாக உங்களோட ஃபோனுக்கு, ஐஃபோன், ஐபேட், ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனுக்கு நீங்கள் ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம். அது எப்படி நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா PS ரிமோட் ப்ளேன்னு ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. PS ரிமோட் ப்ளே என்ன செய்யணும் பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட PS5 உள்ள கேம்ஸ் எல்லாத்தையும் டைரெக்டாக உங்களோட பிசி, உங்களோட மேக், உங்களோட ஆண்ட்ராய்ட், ஐஃபோன் எல்லாத்தையும் ஸ்ட்ரீம் பண்ணணும் டைரெக்டாக. ஓகே கைஸ், அதுக்கு நீங்கள் ஸ்ட்ராங்கான இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருக்கணும் கைஸ். இன்றைக்கி நம்ம அது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். கைஸ், முதல்ல நீங்கள் செட்டிங் போகணும். செட்டிங் போயிட்டு சிஸ்டம் போயிட்டு அதோட ரிமோட் பிளேயரை போயிட்டு இதை ஆன் பண்ணீங்க. ஆன் பண்ணிட்டு அதோட உங்களோட ஃபோன் எடுங்க. உங்களோட ஃபோன் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனாக இருந்தாலும் சரி, ஐஃபோனாக இருந்தாலும் சரி, ப்ளே ஸ்டோரில் போயிட்டு PS ரிமோட் ப்ளேன்னு ஒரு ஆப் இருக்கும். இந்த ஆப்பை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். டவுன்லோட் பண்ணிட்டு உங்களோட PSN அக்கௌண்ட் நீங்கள் சைன்இன் பண்ணுங்கள். சைன்இன் பண்ணிட்டு அதோட ப்ளூடூத் வைஃபை ஆன் பண்ணுங்கள். வைஃபைல கனெக்ட் பண்ணுங்கள். கனெக்ட் பண்ணிட்டு அதோட ஆப்பை திறந்துட்டு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள். PS4 வச்சுருக்கீங்களா, PS5 வச்சுருக்கீங்களான்னு. இப்போ PS5 செலக்ட் பண்ணிட்டு அதோட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கனெக்ட் பண்ணுவோம். கனெக்ட் பண்ணிடுச்சு. ஸோ நீங்கள் டைரெக்டாக நீங்கள் இதில் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் கேம் விளாடலாம். என்ன கேம் வேணால் நீங்கள் விளாடலாம். உங்களோட லைப்ரரியில் எல்லா கேமும் நீங்கள் விளாடலாம். ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம். டைரெக்டாக ஸ்ட்ரீம் பண்ணணும். அதே ஒரு போர் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருந்தால் சரியாக ஸ்ட்ரீம் பண்ணாது. சில பேர்த்துக்கு உட்காந்து ஒரு இடத்துல விளாட்றதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் அந்த ரூமில் இருந்து விளாட்றது, பக்கத்து ரூமில் இருந்து விளாட்றது, கீழே போய் ஹாலில் உட்காந்து விளாட்றது, அந்த மாதிரி நீங்கள் விளாடணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஃபோனை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி இந்த PS ரிமோட் ப்ளே ஃபீச்சரை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் விளாடலாம் கேமு. ஸோ நம்ம முதல்ல ஒரு கேம் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு கைஸ். Press button. Well, the train's running again. Should check in with Uncle Aaron. Yeah, Hey, Mr. Davis, how are things looking now? I got a signal, but the train's on the tracks. It must have gone down at the yard. It was the underground messing with your sensors. I'm thinking, was Roxanne ever use a subway to ship uniform? Roxanne? The subway system was designed to carry people, not freight. This line got some updates when Roxanne Plaza went in. So they could be using it. ஓகே கைஸ், அதுதான் கைஸ். ஸோ யாராவது இந்த ஃபீச்சர்ஸ்லாம் ட்ரை பண்ணலையோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் கைஸ். தேங்க்யூ.